answer with resoluteness to make this climb a land of righteousness. Jama'a assalamu alaikum, ina kwananku, ina gajiya, duk inda kake muna gaishe ka yanzu, muna ce ina kwana, muna ce ina gajiya, muna ce ina wini, saboda lokaci ba daya bane, inda nike da inda kake da inda wanansu suke ai ba daya bane. Ikon Allah ike nuna mana kowane lokaci da karfinsa. Allah ike nuna ma, Allah ike giyawa duniya wai shine Allah ku kuma mutum ne, saboda kana anan wannan yana wani wuri kuma amma lokacin ba daya bane. Ana duniya tare amma lokaci ba daya bane. Irin wannan Allah ike nuna mana kowane lokaci jama'a, kuma ya kamata mu gane irin wannan abun zai sa ka ji tsoron Allah. To jama'a, mun fito kuma inda muka yi alkawari da ikon Allah, insha Allah za mu dinga fito. Kwana biyu ba mu fito ba saboda magana da mai gidanmu ya yi, saboda idan mai gidanmu ya zo yin magana ai mu yara ne, za mu zona mu ji abun da shi ike so ya fada mana, saboda a wajen shi ne muka samu jama'a. To yau kuma mun fito domin mu sa ido, domin mu sa baki, domin mu tabbatar abin da ya kamata a fada, abin da ya kamata yi. Jama'a, abubuwa yana faru yanzu, kuma ya kamata idan mutum yana da zuciya, idan mutum yana da farin ciki, ya fito yi magana. Irin abun da ike faru a Nigeria yanzu, ai yanzu ne lokacin da ya kamata asalin dan Nigeria su tashi su tabbatar abun da za su yi, saboda akwai abubuwan da za ka yi yanzu, akwai abubuwan da za iya yi yanzu, za kama farayi da yawa a hannu, saboda ba hanyar tafiyansu, ba wanda zai iya tafiya. A ce yan Nigeria yanzu, yan kasan Nigeria suna da tunani inda mutum yake yi tunani, a cewa a dai yan Nigeria su ba sa so a dinga ana kira su biri. Ya kamata a ce yanzu ga abun da suke yi, suna kama moyi wannan barayi wanda suke sa musu a wannan lambatun da suka shigo, ana ci buro obansu yanzu. Ya kamata, saboda idan kana tosaye wanda yake ci buro obanka baka da gaba wallahi. Amma tun da wawaye, a tun da rashin hikima a kanmu, bara mu iya yi wannan yanzu ai lokacin da ya kamata abin yi. Amma jama'a, kafin mu ci gaba bari mu yi addu'a tukuna. Ubangiji Allah, mun gode maka da abubuwan da kana yi mana, mun gode maka da rain da ka bamu, mun gode maka da karfin da ka bamu, mun gode maka Ubangiji Allah da hanyar da kana bude mana, mun gode maka da komai da komai. Mun ce Ubangiji Allah, mun gode maka. Muna roƙe ka kuma ka ci gaba da abubuwan da kana yi mana. Muna roƙe ka akan kan mai gidanmu Mazi inan dikanu. Muna roƙe ka Ubangiji Allah, ka yi mushi albarka, ka kara mushi ilimi da ya kamata ya yi wannan aiki wanda ka kira shi. Ubangiji Allah, muna roƙe ka akan kasanmu, kasan Biafra, da wanda suke son mu, ga inda yunwa yake cinye mutane, ga inda yunwa yake kashe mutane. Muna roƙe ka akan wannan ciwo wanda ya shigo duniya, ga mutanenmu inda suke ko ina a duniya. Muna roƙe ka Ubangiji Allah, ka rufe su
a tabbatar wannan bai shafe su ba. Duk kokarin da shaidan da masu aikinsa suna yi a kan kanmu, muna roke ka ubangiji Allah a tabbatar wannan abun bare yiwu ba, bare zai kanmu ba. A wannan muna roke ka a sunan Yesu almasihu mai ceto, amin. To jama'a, mun fito kuma domin mu ci gaba da maganarmu inda muka yi magana. Jama'a, mun fito domin a tabbatar ana fadan gaskiya, mun fito domin a tabbatar an bude abu inda ya kamata a bude shi, kowa yana gani. Jama'a, dan Allah bai ya kamata yanzu a ce kowa ya siya akan gaskiya. Wallahi ke kana ce ke dan Allah ne, amma baka bin gaskiya, baka koyin bayan gaskiya, baka fadan gaskiya. Wallahi duk abin da ka samu a duniya bare daidai maka ba. Wallahi ina giya maka, wallahi ina giya maka. Jama'a, ga abin da yake faru a Nigeria yanzu, ga abin da yake faru a Nigeria yanzu, amma ba magana, zai shafe ka. Wallahi zai shafe ka, ina giya maka. Lokacinka yake zuwa, kuma idan lokacin ya zo zai ka gani abun zai zo maka. Haka duniya yake. Shi yasa duk inda kake kana gani abu ba kyau, ka tabbatar ka bude bakinka kana magana. To ga yanzu ya dade ana giya muku wai Buhari ya resu, an birne da shi. Waɗansu ba su yi da har yanzu, waɗansu kuma sun sani amma ba sa son fadan gaskiya, saboda mai yiwa ɓangaren su ne, mai yiwa a garin su ne ya fito, mai yiwa danwan shi ne ko yaya ne. To yanzu menene kana samu akan wannan abun? To jama'a, ina son yi muku maganan broadcast wanda ya yi kwanakin baya. Haka ne shugaban kasa ike yi ma mutanen si broadcast. Wannan abun bare nuna maka ba wai duk magana da muke yi muna giya muku, duk abun da ana ce evidence, da ana fito muku da fotonsa da muryansa da maganansa. Yanzu ya kamata ku gane wai gaskiya muke fito muku. Ya kamata ce yanzu mutanen Najeriya sun tashi sun ce ba mu yada ba, amma baraka yi ba, saboda mai yiwa ya zo daga bangaren ku, mai yiwa kana koyon bayan arewa. Shi ya sa baraka fito ka yi wannan gaskiya. To ka gani inda kasan ike yanzu, ka gani irin wahalan da kake shiya saboda baka fito ka yi gaskiya ba. Mai wa kana mulkin gwamnati a wani bangala, kana da saka biyan su, kana satan kudi kadan kudin zai kare saboda kai baka da aikinka a sata kudin gwamnati. Wani kuma zai shigo wani lokaci ya cire ka. Kwanakin baya muka gani wanda ya yi aikin gwamnati shekara 10 wanda ya wuce, muna gan shi yanzu yana fama da yunwa. Wallahi tallahi yana fama da yunwa, amma shekara 10 wanda ya wuce, irin kudi da motocin da yake hawa lokacin, ai baba, to yanzu wani ya shigo kuma shi ma salari ma baya samu. Haka ne yake. Amma da ka siya a gaskiya, ko kadan ka samu, zaka dinga kana ce shi kadan kana tofiya a duniya, baraka samu damuwa. Jama'a, ya kamata tashi ana wannan magana yanzu, ya kamata tashi ana wannan maganan Buhari yanzu. Buhari ya riga ya mutu, Buhari ya rasu tun 2017. menene kuke jira? Ya bara ku yi dadin wannan magana, ya bara tashi ana zanga-zanga yanzu, ya bara ce bara mai yi komai ba, zai mu zona a wuri daya mu tabbatar. Ya shugaban kasa bare fito yi mana magana, a yi mishi tambaya. Ana ta koye menene ana koye? Yaya ana wani abun ne ana koye haka jama'a? Menene ana koye jama'a? Ga kuma shugaban kasan Kenya, President Uhuru Kenyatta, wanda ka sani Uhuru Kenyatta ta fito a TV, kowa yana ganin shi, yana ta magana, yana kiya musu. Ga Cyril Mafosa na South Africa, haka yake fito ana gan shi. Masu journalist ana tambaye shi zai fada. Ya namu zai zoma daban, kuma ka ishuru, kuma ka zona. Shi ya sa mutum zai fito da warin bakinsa. Lai Muhammad zai giya maka
we an raba miliyon dari, an raba muku miliyon dari, biliyon dari, an raba muku biliyon dari. A ina ne aka raba kudin jama'a? Sun sa a juhunsu, sun raba da kansu dai. Saboda irin wannan abun na Buharin wanda ana giya maka, ya dade ana giya maka, baka ji, kuma baka so ku fito a fada gaskiya, kuma baka so a tabbatar abin gaskiya ya tashi. Shi ya sa wahala zai dinga yana zuwa, shi ya sa kashe-kashe zai dinga yana zuwa, shi ya sa turawa za su dinga kira kabiri, shi ya sa turawa za su ce za su zo a Afirka, za su ji a kanka a za gwada maka wannan allura, wannan magani wanda suke yi wanda ba su san ko zai yi kyau a jikin mutum ba ko bare yi kyau ba, za gwada kanka idan yana da kyau kafin su ba mutanensa. Idan baka, saboda baka fata gaskiya bane, saboda ka ki yi abun da ya kamata ka yi, ka gan gaskiya baka tashi ba kana magana. Jama'a, Buhari ya mutu, Buhari ya rasu, Buhari an birne da shi a Saudi Arabia. Irin wannan abun ya faru lokacin da Umaru Duwa ya mutu. Umaru Duwa ya mutu kwana 190 aka birne da shi, ana ta koye shine wata mata daga Biafra, wata mata daga Biafra ta tashi ta yi wannan magana. Lokacin ne aka samu gaskiya, aka samu Goodluck Jonathan. To ga wannan yanzu ba wanda yake so yin magana, mu kada kawai muna ta ihu, muna ta giya, ke kuma ka ki tashi. Inda damuwan zai zo na a kanka, inda damuwan zai dawo ya zai zo na a kanka, wallahi tallahi baraka iya tashi ba. Muna giya maka jama'a. Jama'a, akwai magana wanda na fito da shi yau, kuma ina so mu sa baki, mu sa ido, mu gane wanansu abubuwa. Sojojin Najeriya sun kashe mutum 17. Irin wannan abun saboda baka fadan gaskiya, kuma baka bin bayan gaskiya, shi yasa idan ya faru baraka damu wai ga kaza. Kwanakin baya mun gani irin nasara wanda sojojin Chadi suke yi. Sojojin Chadi sun yi cin nasara a cikin Zambiza. Shugaban kasansu David Idris ya daga hannu sama yana giya duniya irin nasaran da suke ci, kuma ya ce wai an hana Boko Haram a kasansu gaba daya, kuma 90% na Boko Haram an kashe su, saura percent 10. Shine ana kan wannan magana. Barawo wanda muke da shi akan Lieutenant General Buratai ya tashi ya je Maiduguri. To a Maiduguri din yake tana fama da sojoji a cikin gari, tana yaudare da mutane, kar ku gane abun da shi ke yi. Aka dafa abinci ma mun ganin shi inda yake zuba ma mutane abinci a kwano, saboda wannan aiki aka tura shi zai yi. Yaudaren mutane ne, saboda idan mutum ya yaudare mutane, haka ne zaka dinga gensa irin abun da zai dinga yi wani lokaci. Abinci ike raba ma mutane, to ana jira lokacin da zai shigo a je yi yaki din. Ga abun da muke ji kuma, barin karanta maka wannan jarida, ba wai ni nayi, yana zuwa maka a the cable news. Zan karanta maka. Children killed as Air Force accidentally bomb Borno village. Wannan abun ya faru a lokacin 13 a wannan wata ya faru. Saboda ban fito ba, shi yasa ban fada maka wannan yanzu. At least 17 people were said to have been killed when a fighter jet belonging to the Nigerian Air Force fired a bomb on Shakotu village in Damboa local government area of Borno State. Residents told Cable that those killed, including women and children who were said to be playing under mango trees. The Air Force military source said was informed that Boko Haram insurgents were gathering around the village on Thursday afternoon. The supposed target, according to the source, was an area of
Korongilum, a neighboring village 12 kilometers away, where suspected Boko Haram insurgents had gathered earlier. We don't know if they didn't communicate well with the land troop, as the Air Force jet fired that bomb on village. One of the sources said 17 people were killed, mostly women and their children playing under mango trees. Many were also injured and have been taken to the 25th Army Brigade in Damboa, and also with a critical injury were taken to Maiduguri. Some of the villagers whose houses were destroyed have found their way to Damboa. In February, residents of Gadika, Adamawa State, and Kotongolum, Borno State, had alleged that NFA fighter jet refused to open fire on suspected Boko Haram insurgents when they attacked their community. Jama'a, wannan jarida ina karanta maka daga cable. To yanzu zaka dinga gane maganan mu webratawa ne, sojojin Najeriya banza ne, ba su da ilimi, ba su yi training sosai, wannan su kuma sun san abin da suke yi. Jama'a, to yanzu an je a cikin an giya musu, wai an gani inda Boko Haram ike, shine aka taso da jirgin sama, aka kawai aka gani mutane, yaro da mata inda suke, aka zuba musu bombi, haka kawai, haka ne ana yaki, jama'a. Ba san a cikin Zambiza inda suke bara je wajen a yi wannan abun. To ga kuma a cikin wannan jarida nan wanda na karanta yanzu, wannan labari wanda na karanta yanzu, kuma ana fada wai akwai lokaci a cikin Adamawa ne aka giya musu wai ga kasa inda Boko Haram ike, sun ki kashewansu, sun ki zubar da wannan bombe. Abun da ike fito a cikin sojojin Najeriya yanzu abun tsoro ne, ya kamata idonka ebude. To yanzu an zubar wannan bombe a Dambowa, a Maiduguri. Baraka ce wai a kudu ne, ko ka ce a yamma ne, ko aka ce a kaza ne. Idan baka taso kana maganan gaskiya inda abu yana lalata, haka zai juwe zuwa maka. Buhari ya resu, ana ta magana, baka so ka tashi ka ce ya resu, wannan abun wanda ana yi ba kyau, a tabbatar abun da za yi. To haka saka zo na abun zai juwe kuma, saboda abun duniya haka ike. Ga to yanzu ya juwe mana mutanen Maiduguri yanzu, wannan mutane yanzu Boko Haram bai kashe su ba, coronavirus bai kashe su ba, sojojin Najeriya ne ke zuba musu bombi sun mutu, mutum 17. Tun da an giya mana 17, mai waya ke 30. To waɗansu kuma yanzu sun samu ciwo aka kai su asibita, mai wa daga asibita din za su mutu, ba wanda zai yi magana. Gidansu an rushe shi gaba daya, gidan gaba daya da bombe na sojojin Najeriya. Irin wannan abun zai fito, zai giya maka maganan da muke yi da Buratai, magana muke yi da sojojin Najeriya, magana muke yi da kabal wanda suke milkin Najeriya yanzu. Saboda idan akwai mutum daya wanda shine president din, wannan abun bare faru, kowa yana yi abu da kansa, abun da ya gen dama zai yi, saboda an bashi wannan bangala, ba mai gida ba shugaban kasa a kasan Najeriya. Kuma ka sani ka ishuru, saboda mai wa kai Fulani ne, mai wa kai Hausawa ne, mai wa kai Musulmi ne, mai wa kuka Arewa ne, ka ishuru ai namu ne. To ga damuwan, ga mutane a Maiduguri, mutane a Dambowa village, a koyin Dambowa village, a wajen suke an zuba musu bombi, saboda ba ta kwafada gaskiya a Najeriya. Kuma kai mai ji baka son gaskiyan, ka gani inda abin yake faru kamar mathematics kenan. Idan ka bi haka zai bi maka haka, idan ka bi haka zai baka amsa haka. Amma idan ka bi gaskiya aisal ne, tal ne, baya canjawa, baya koyewa, zai zoma abin da ka ganin shi da farko, haka ne zai zoma. Buhari ya resu, a tabbatar abin da za yi a cikin Asorok yanzu ba kowa,
kuma an hana Osibanjo, an hana Osibanjo, an hana Osibanjo milikin Nigeria saboda idan za ce da gaskiya Osibanjo ne ya kamata ce yanzu shine ike milikin Nigeria. Amma tun da an hana shi har madan wansu bai rabe banzan barawo sha bai rabe ba mutum bane wallahi ina fada saboda su ba sa son sa, suna so wani dodo wani barawo Tinubu ya shigo 2023 amma Allah zai sine shi da wani zai sune su da shi kuma Tinubun saboda abin da suke so bare faru ba jama'a. To ga inda sojoji suka zubar bombi a Nigeria, to ana magana coronavirus yanzu, coronavirus kowa yake ji tsoronsa kuma inda yake kashe mutane a duniya, amma ga a Nigeria yanzu coronavirus din bai kashe, idan da gaskiya fa bai kashe mutum wanda an rubuta yanzu wai ya kashe bai kai 20 ba a Nigeria. Idan wannan wanda suke mutu ma sun mutu akan coronavirus saboda iri kariya wanda ana fara akan wannan coronavirus, wallahi tallahi yana ji mana tsoro, yana bani mamaki. Idan mutum ya mutu, mutum ya rasu a asibiti akan wani ciwo, tun da ka mutu akan lokacin za ce wai coronavirus. Abin da yake faru a duniya yanzu ko America ko a ina ma, wallahi ina giya maka saboda wannan duk number mutane wanda suke mutu ana fito maka ai dukansu ba wai akan wannan ciwo ba na ce ba ciwon yana na, amma karyan da ana hada akan wannan ciwon wallahi mamaki ike barwa. To ga ciwon a Nigeria idan shi ya riga ya shigo saboda wadansu sun mutu aka ce wai su ne, amma ba da yawa ba, amma ga abun da ya fi ciwon a Nigeria yanzu, ga inda ike kashe mana mutane a Nigeria, ga inda wani abu kuma ike kashe mutane a Nigeria, sojojin Nigeria kenan, yan sandan Nigeria su ne coronavirus din kenan, su ne ike kashe mutane, su ne sun wallahi coronavirus ma ya fi su kriki. Coronavirus ya fi sojojin Nigeria kirki, coronavirus ya fi yan sandan Nigeria kirki saboda coronavirus idan ka zona a gidanka ka wanke hannunka inda aka ce bare shafe ka, amma na Nigerian sojojin Nigeria kana zona haka kawai ana zona kama kana harbe ka. Zan fito muku da wannan su video da abun da ya faru, ana ta kashe mutane a banza. Yanzu an ce mutum 18 sun mutu a Nigeria. Amma kafin wannan bari mu karanta wannan jarida wanda ya faru a Plateau. Wannan ya faru a Plateau kwana biyu wanda ya wuce. Nine, including children, pregnant women in Plateau. Just no fewer than 9 persons, mostly children and pregnant women, have been killed at the Hura community, Miyaga in Kuala, district of Bassa local government area of Plateau State. They were killed on Tuesday night by suspected herdsmen. According to the resident of the community, the suspected herdsmen, speaking Fulfude, allegedly invaded their community when they were preparing to retire to bed. Apart from the dead, the houses and yam barns were also razed in the attack, coming at the time the state was in total lockdown. The state police command, through the police republic relation officer Gabriel Oba, confirmed the development, saying unknown gunmen attacked Hura village in a Kwal district. As a result, 9 persons were killed and 22 houses, 2 motorcycles and the 2 generators were burnt. The commissioner of police immediately visited the community along with some very senior officers of the command. More men have been deployed to the area to ensure that the community is peaceful and calm. The command kindly solicits for useful information from members of the public to assist the police in arresting the perpetrators of this act. Recall that on April 8, 2020, armed assailants killed 4 persons, including a newly ordained pastor of Evangelical Church, Winning All, Ekwa Pastor Matthew Tagawa, in Naga Zunga village.
Earlier on 31st of March 2020, 3 persons, including a pregnant woman, were killed in Ncha village. The next day, April 1, 2020, 3 other persons were killed in neighboring Netwa Huro village, and 7 persons killed in Huke village. These villages are in Irokwe, Chevdon of Basa local government area of Plateau State. The paramount chief of the Chevdon, His Royal Highness Ronku Aka, while lamenting the killing, said, "We were facing 2 monumental killer herdsmen and coronavirus. We are asked to stay at home to be saved from coronavirus, but we are still being killed by herdsmen. This makes us endangered species in every respect." Kagene jama wannan kashe-kashe wanda ya faru a Plateau State. Plateau State kuma garin Gowon. Plateau State garin Gowon ne. General Yakubu Gowon da Jack kana. Jack wanda ya yi yaki 67 daga 70. Jack wanda ya kashe mutanen Biafra. Jack wanda ya hana mu cin abinci lokacin. Ya hana matan mu su ci abinci. Ya hana yaran mu su ci abinci. Jama'a kuna ji abin da yake faru. Wannan jarida yanzu a Plateau a Basa local government wannan ya faru kwana biyu wanda ya wuce ana ta kashe mushi mutane. To fito yi magana bare yi ba saboda shi ya cika tumbinsa da kariya. Ya cika tumbinsa da kariya. Bare iya tashi yanzu yi magana ce wannan abun ba kyau ga kaza kaza abun da ya kamata. Kwanakin baya ka ji TY dan Juma ta tashi ya tashi yana magana hannun sojoji yana cikin wannan kashe-kashe. To yanzu kana ji maganansa saboda shi ba shi da wannan karfi wanda zai fito yana kan magana a tabbatar abin da za yi, saboda shi dan kariya ne. Kariya wanda ya fada kwanakin baya ne zai rike shi kan wannan kariya za su kashe shi a banza. Jama'a ba abin da ya fi gaskiya ga yanzu irin kashe wanda ana yi a Plateau a kasan General Gowon, shugaban kasan Nigeria a 67 daga 70. Amma shi bare tashi yi magana saboda mai ya ki fada gaskiya da farko. Shi yasa muna giya muku abin da yake faru. To idan ka gini gida da kariya, gidan bare dare ba bare zona da karfi ba, barka ci dadin gidan ba ne. Shi yasa abin da yake faru a Nigeria yanzu an gini shi ba gaskiya, an gini shi da kariya. To mutane suna ana ta kashe mutum a banza. Ga sarkin kasan wajen Basa local government din yake magana a Vanguard kuma an gaya musu su zona gida kan corona. To amma suna zona gida kan corona, abun da ya fi coronavirus ya shigo musu yana kashe su. Maiwa shi idan ya yawo duniya gaba da maiwa bare kama ciwon ba, amma gashi ya zona a gidansa a wajen ike aka zo an kashe shi a banza. Kai kuma kai malami ne kana coci, kai pastor kana coci, kai malami musulmi kana mosque, amma baraka fada gaskiya abin zai zama maka. To ga wannan bawon Allah, ga wannan pastor na ekwa haka kawai ya zo na aka an zo kuma an kashe shi. An kashe shi saboda da shi kowane lokaci ya siya a coci yana ta magana, yana ta wazi da gaskiya, yana gaya mutane abun da gwamnati ike yi ko abun da suke yi da ba kyau, wallahi da abu ya canja. Amma kai pastor kana ji na yanzu, kai kana arewa, kana middle belt, kana Plateau, kana jigawa, kana ko'ina ne kake a arewa, amma baka tashi kana magana saboda aikin coci, aikin abin da ya kamata kana yi. Ka zona kana magana, kana yi ma mutane magana. Ka zona kana gaya mutane abin da yake faru a gwamnati. Ba wai kuna koye za ku dinga fada abin da bai kamata ma a coci. Ga yanzu ya samu wani an kashe shi a banza, an kashe wannan pastor a banza saboda abin da Fulani suke yi. An riga muna fada anan, idan ba mu shiga hankalinmu ba, wallahi abin da yake zuwa gaba ya fi wanda ya riga ya faru. Kana ji tsoro akan wanda ya riga ya faru, amma ina gaya maka wanda zai zo, wanda yake gaba zai shigo,
wallahi tallahi ya fi karfi, ya fi wanda ya riga ya faru. Magana nan a gaya maka, revelation ne ina baka, idan zaka yi da ka yi da, idan zaka ji ka ji. Lokaci zai ke inda barka gani wanda zaka yi mishi kuka akan abin da yake faru akan ku. Lokacin da zai ke baka san abin da zaka yi ma, saboda abin da yake faru mai waka kashe kanka a banza. Amma yanzu lokacin da ya kamata wannan abin kare yi, idan zaka tashi a juwe shi, wallahi ana juwe shi kana gane kanka. Ana tsoron coronavirus, amma ga inda sojojin Nigeria hada baki da gunmen suna kashe mutane a banza. To ka karanta mutum nawa ne yanzu ya mutu a Nigeria daga wannan wata na hudu na April wanda muka shigo yanzu. Wallahi ya fi 30, wallahi ya ke 50 a wannan wata kawai ina magana. A wannan wata kawai ina magana jama'a. Ya fi 50. Wane ne ya kashe su? Ba corona din ba fa. Mutum da kansa, sojoji da yan sanda da wani baraye ana kira gunmen, fulanin gunmen, su ne suke kashe wannan mutane. Corona ma ba mu gan yin da yake, ba mu gan kalansi ba, ko shi fera ko shi baki ba mu sani ba, amma muna ji tsoronsa. Amma abun da ya fi shi tsoro ya shigo mana, ga irin kashe-kashe da ana yi, saboda kafki fada gaskiya, shi yasa abun yana zuwa maka jama'a. To ga wani jarida kuma wanda zan karanta maka, an ce mutum 18 kuma an kashe su, sun mutu ba wai akan corona, amma sun mutu saboda yan sandan Nigeria da sojojin Nigeria suke kashe su. Wannan kuma yana ke zuwa maka daga Al Jazeera. Ai ba ni na hada wannan labari ba, mai waka riga ka karanta shi. Magana shi na zo na bude marka wannan magana zo mun ka gani gaskiya. Ga Al Jazeera wanda ka sani, Nigerian Security Force killed 18 during coffee enforcement. Nigerian Security Officer killed 18. Sojoji da yan sanda sun kashe mutum 18. Sojojin Buratai da yan sandan Buhari sun kashe mutum 18. Corona bai kai haka ba fa. Corona bai kai haka ba fa. Jama'a, ba wai muna koyan baya wanda suke fito a hanya lokacin da aka ce ka zona a gida. A'a, amma muna ce me yasa aka giya mana kana democracy, amma kuma baka koyan bayan democracy kuma. A democracy kake, democracy gwamnati na mutane, abinda mutane sai ce shine zaka yi, kuma baka bi constitution na democracy. Ana yaudare mu akan democracy. Mun gani kasa waje wanda ya ce a zona gida sun ki zona. Mun gani inda yan sandan su suke kama su ba wai da bundiga ba, kana harbe mutum a banza, kana harbe mutum kaman ba mutum bane, kana harbe mutum kaman biri. Wallahi bar mu karanta. Nigerian Security Force killed 18 during coffee enforcement. At least 18 people in Zoological Republic of Nigeria have been killed by security forces during the enforcement of measure to curb the spread of COVID-19, a figure higher than the documented toll inflicted by the disease, the country's human rights body said. Ai ba ni fama fadaba ana gaya maka wai wanda an kashe yanzu ya fi wannan wanda ciwon ya riga ya kashe. Kuma idan wanda an ce maka ciwon ya kashe, idan ka shigo ciki da gaskiya, wannan su wanda suke mutu ba ciwon ya kashe su, saboda ana so a sata kudi, za ce maka mutum kaza ya mutu, za turo musu kudi. Wani yana da wani ciwon ya dame shi ya mutu a wannan lokaci, za ce wai COVID-19 ne ya kashe shi. To yanzu ana gaya maka wai security namu wanda ya kamata tabbatar ciwo bai shigo mana, damuwa bai shigo mana, su ne sun zoma virus din. Bari mu ci gaba. In a report released late on Wednesday, the National Human Rights Commission said
it had received and documented 105 complaints of incident of human rights violation perpetrated by the security force in 24 of Nigerian 36 states in Abuja, the capital. Of this complaint, there were 8 documented incidents of extrajudicial killings leading to 18 deaths, it said. Al Jazeera Ahmed Idris reporting from Abuja said 8 of those killed were by correctional officer in the northwest Kaduna state. The police were accused of killing 7 and the army were allegedly responsible for 2 deaths. A local committee enforcing the lockdown in the southeast were responsible for killing 1 individual. Anche mutum dayafa akudu amakariani saboda zan fito maka da wani yaro wanda aka harbe ambo a Onitsha, zan fito muku yanzu ku ji saboda wannan sabuwa kariya suke hada abun da na mutum ya mutu, mutum da kansa ya mutu, mutum 10 zai mutu sai ka ce 2 ne. Haba jama'a, haba mutane, kaman shi ba mutum bane, kaman shanu ne, kaman rago ne, mutum fa wanda aka ba da ihu sa kai Allah kiyaye. The commission noted the tally of killing was higher than the recorded toll of COVID-19, the highly infected respiratory disease caused by the new coronavirus. According to the official figure, the country has registered more than 400 confirmed cases, including 12 deaths. To kana gani ana pada ana gaya maka yanzu when da suke mutu akan hannun sojoji da yan sanda yafi wanda wannan ciwo ya kama, ko ciwo ya ce an kama, jarida ya ce wanda ciwo suke kama sun kai mutum 400, amma wanda suke mutu mutum 12 akan wannan ciwo. Kuma idan wannan 12 idan ka sa ido sosai inda na fada wannan sunsu wani ciwo daban ne ya kashe su, ba wai wannan ciwo. Amma ga sojoji da yan sanda sun kashe mutum 18 yanzu. Law enforcement agents extrajudicially executed 18 persons in the course of the enforcement regulation, it said. Sun kashe wannan mutane saboda an ce a zona a gidan ne wannan su saboda yunwa, ba su abinci ba su gani wannan biliyon 100 wanda Lai Muhammad ya ce an raba. Sun jira ba su gani ba, yunwa ya dame su suke fito suna yawo. Wani sun zona a gida, zufa yana kashe su, ba wuta wanda za su sa fanka yana ba su iska su sha, to shine za su fito. Suka fito, akan fitowa aka harbe su da bindiga, aka kashe su gaba daya, aka gama rayuwar shi gaba daya saboda shi ko yan sandan ba shi da tunani. Security force in Nigeria have been accused severally by individuals of harassment during the lockdown in the several states. We have seen security officers mounting roadblocks, checking camp identities and their reports from various parts of the country alleging that several abuses have been carried out by this security officer. Apart from the usual demand for bribes, people were harassed, Idris added. Shi wanda ike reporting wannan abun yana ga abun da cuta wanda ana yi a Nigeria gaba daya. Cuta wanda ana yi a Nigeria gaba daya, ba cin gaba jama'a, ba cin gaba. Irin wannan abun zai gaya maka maganan da muke yi Nigeria ya gama. Ya kamata a ce yanzu, wallahi ya kamata a ce yanzu a Nigeria ana maganan rabawa Nigeria. Idan baka fito ka yi magana, haka abun zai ci gaba, hakan abun zai ci gaba kowane lokaci. Saboda mun yi bincike, Nigeria na da ya fi na yau kyau. Nigeria wanda kana ciki yanzu na da, na jiya ya fi yau
kyau kuma Nigeria na yau ya fi na gobe kewo mewa gobe kai ne mai jin magana na zai mutu kuma idan corona bai kashe ka government zai kashe ka idan government ba su kashe ka fulani za su kashe ka idan fulani ba su kashe ka boko haram zai kashe ka idan boko haram bai kashe ka bandit za su kashe ka idan bandit bai kashe ka zaka mutu hanya kan accident idan baka mutu ba yan sanda zai kashe ka ko soja saboda ka ki fito yi magana gaskiya a tashi a yi gaskiya. Nigeria ya dare ba abun da yake tofiya a Nigeria yanzu ba abun da yake tofiya a Nigeria yanzu a tashi a raba kasan domin kai ka samu kanka ga inda ana kashe mana mutane a kasan mu Biafra. Zan sa wannan magana kowa eji saboda abun da yake faru jama'a wallahi tallahi ba kyau ya kamata a san abun da za yi kuma idan ba a yin abun da ya kamata a yi mu kuma za mu yi abun da mun gan dama mu yi saboda bara mu zona mu ishuru ana ta kashe mana yanwa a banza wallahi bara mu zona mu ishuru wallahi tallahi jama'a idan ba san abun da za yi mu za mu nuna musu abun da of April in the city of Onitsha, precisely New Tire, Mpo, when police gunned down 2 able young men. What exactly transpired between the police and these young men that led to the killing of these young men? Let's hear from the eyewitness. My name is Comrade Jones, President of the National Union of Anambra State Students at the State University. I'm in this territory because of this coronavirus. If not for this pandemic disease, I wouldn't have been around. But I was surprised what was happening today. In other countries, if you want to pursue people about coronavirus, they use gun instead of gun. But I was surprised that they are using gun to harass and shoot people, which is not necessary. These are human beings, they are not animals. The virus we are chasing around is a virus, it's not a human being. We cannot be killing ourselves because of the virus. How many viruses have we detected in our country? In other countries, they have a lot of viruses there. But here, we don't have any much virus. The one we have, they are using it for political propagandas. So why should they be shooting us? Now, just imagine what happened here. They said the guy went to a pitch to play ball. After playing a ball, he was just coming out from the pitch. And the policemen just harassed him by going there to chase him with a healers, telling him to enter motor. Someone that was wearing can along the street, and you shot him dead. Is that a good thing to our country? It's very bad. It's very bad. In other countries, you cannot use this against us. Please, the government, you have to reiterate. In northern states, we have not heard anything about shooting people. In these northern states, where they have majority people there, they are doing their businesses. Where we obey the government, we said no, we will not do any business. Look at Nuda here, he's shut down. Nobody is doing the business. Look at Upas there, he's shut down. Nobody is doing the business. Look at Membake, he's shut down. Nobody is doing the business. Why are you shooting people that are along the streets? Look at this, look at the buildings. Here is a street. Here is not a business territory. It's the business territory. Nobody is inside there. Why should we go to the street to shoot us? Government, please, these are human beings. They are not animals. After killing all of them, who will you rule? At the voting time, we are such our franchise. So why should we come and be shooting them? Please, please, Easterners, let's look at this thing, please. I had to confuse. This is our brother. But they born their feet nowhere. When I put up, so if you say about you and wine over very far, I am out there. So God and message, you know, guy, just like Magani, when I actually go to camp, when no boda. Can we sell and can make it? No boda. Get your money to what was done out to the police. Normally I don't do this, but to jama'a kun ji inda mutane suna ta kukan wannan abun ya faru a Onitsha, ya faru a Anambra State, a kasan Biafra. Ba abun da suke yi kawai kashin mutane. Inda na karanta muku a jaridan a labarin Al Jazeera, the Vanguard da wanansu, haka kawai sojojin Najeriya suna kashe mutane ba su san aikin da za su yi. Ga Zambiza Forest su je wajen su kashe Boko Haram ba su iya ba. Idan ba Chadi ba ne, yanzu Boko Haram mai wasu shigo Maiduguri gaba daya sun doka wajen. Amma Chadi ne, Allah ya kawo Chadi gwamnati suke zo suke yi wannan aiki aka cire su.
to ga su a cikin gari, ga sojojin Nigeria a cikin gari, kashewa mutane kawai, shan jinin mutum. Ya wani abu ne ya shigo mana a kasa, wani abu ya shigo mana a kasa jama'a. To kuma ana ta magana, ana gaya maka ka tashi, mu hada juna mu tabbatar wannan banza gwamnati ya fito muna, mu tabbatar wannan kariya wanda aka gini wannan kasa ya fito, kowa ya zona inda ya kamata. Amma baraka yi ba, ka zona abun ka ishuru kana kalo saboda lokacin ka bai kai ba. Inda lokacin wannan ya kai, haka lokacin ka zai kai gobe. Saboda Nigerian da na sani yanzu yo ya fi gobe keo. Haka kawai yaro ya je ya buga boli yana tafiya gidansa. Kuma to idan ka ce ya fito yana yawo, ba sai ka kama shi ba, ka je ka sa shi a sel, a kai shi a koti. Ba haka ne yana bi a democracy. Sai ka ce wai an gan shi yana yawo lokacin da aka ce kowa ya zo na gida. To shi bai yi komai ba, haka kawai ka harbe shi, ka harbe yaron mutum, ka harbe danwan mutum, ka harbe mai gidan mutum, ka harbe baban wani ne. Haba jama'a, kuma ana ta wannan abun ba wanda yake magana, ba wanda yake so yin magana. Kuma muna jira turawa su zo su tamake mu. Ba wani turawa wanda zai tamake ka, ina gaya maka. Saboda yanzu muna ganin abun da China suna so su yi a duniya yanzu. Wannan ciwo wanda ana guda kansa yanzu su ne suke shigo da shi a duniya. Saboda su suna so su samu karfin duniya, su zoma baban duniya kenan. To su ne zaka je ka kira su tamake ka. Wallahi gwanda maka mutu kawai, gwanda maka ka kashe kanka, ka ce kana kawo China kuma. Jama'a ba wanda zai tamake mu idan ba mu tamake kanmu ba ne. Mu bi gaskiya kawai. Idan abun kada ne kana da shi, ka rike shi kawai, ka gode Allah. Kuna sa ido akan mai na yan Biafra saboda shi aka bari Nigeria kan kariya, ga mutane suna ta mutu. Kuma ba ma ci, ba wani dadi wanda mun taba ci akan wannan abun. Ka gaya mana dadi wanda ka ci a Nigeria, ke wanda kana arewa, ke wanda kana ji magana dina. Amma saboda arewa sun tabbatar, fulanin arewa sun tabbatar za su dinga shan mai su cuce mutanen kudu, shi yasa abu ya zama haka. Amma ka bari mu zona da kanmu, kai ka zona da kanka, za mu dinga fama, za mu dinga tamako juna, za mu dinga gane kanmu akan bakin fata. Mai din ma mai mu ba ku kyauta, saboda Allah ya ba mu komi da ilimi wanda za mu yi abu kaman Japan yana da kanmu. Tunda ba ku da shi, za mu iya ba ku mai din ku dinga kuna shawa. Amma ga inda ana kashe mutane, ba wanda yana so ya tashi yi magana. An kashe mana mutum a Onitsha yanzu, an kashe a banza, me yayi bai yi komai ba. Yaro bai yi komai ba, yaro ya je ya buga boli, ya tashi yana dawowa kuma. Fulani wanda Boko Haram wanda suke cikin sojojin Nigeria, wanda burata ya hada su a cikin sojojin Nigeria saboda su zo suna kashe yan Biafra, yan Ipob, shine ya gani yaro din ya harbe sa. Yana ganin yaro din kawai ya harbe sa, ba wani magana. Saboda abun da ya riga yana cikin zuciyan shi yake yi. Ba wai kana fada da mutum ne ko menene, yana so ya doka maka bundiga ko yana so ya kashe ka ko haka kawai ka gani mutum saboda shi yan Biafra ne, kuma kai Boko Haram wanda an sa ka rigan soja da rigan yan sanda, ka harbe shi ya mutu. Jama'a ba kyau, ya kamata a tuba. Ya kamata a tuba. To bari mu karanta wannan kuma, wannan ina gani pastor ne, malami ne. To bari mu ji maganansa kuma, saboda irin wannan abun ya kamata kowa ya dinga yi domin gaskiya ya tashi. Saboda idan bai tashi ba wani lokaci zai tashi, kuma da karfi da yaji zai tashi. Kuma idan ya tashi, idan baka bangaren gaskiya, wallahi tallahi ina gaya maka abun da saka samu, abun da zai zoma maka zai yafi abun da ya riga ya faru. I believe someone needs to hear this. Coronavirus was born in China, grew up in Italy, schooled in America, and become a big businessman in Nigeria. Listen to me. Nigeria and the government that could not distribute voters' cards to Nigerians for good 3 years just
day before yesterday, the Minister of Information came out to say that they have distributed 100 billion, notice 100 billions to Nigerians in 3 days. Watch this and listen to me. Why is it that people are so wicked? Why is it that our politicians are so heartless? What happened and what is happening? Why is it that this coronavirus has become a business among our politicians? They are no longer sincere. They have never been sincere, but I thought that this disease would change their mindset towards us. Why is it that they keep enriching themselves through this coronavirus? All the money that people donated, all the billions that people donated, what have they used it to do? Lai Mohammed, how did you distribute that money to Nigerians? And which of the Nigerians did you give that money to? Because am I not a Nigerian? I'm asking. Even you that is watching the video, did you get any money from that 100 billion that they said that they distributed in 3 days? What is happening in this country? Even our politicians now try to eat from everything. They now try to use our head, even in sickness, even in disease. What is happening to this country? Go and check other nations of the world. You will see their president making sure that life is conducive for them. You will see the president and the government paying landlords so that people will not pay house rent. But in Nigeria, reverse is the case. Even the money that people donated for Nigerians, for those that are suffering, for the poor Nigerians, the politicians have seized the money. You have seized the money, and later you will think that you will live in good health. Listen to me. Vanity upon vanity is equals to vanity. The people that you refuse to treat well, it will all later turn against you. In case you don't know, if it did not affect you, the politicians, if it did not affect you presently, it will affect your children and your generation unborn. Let us learn to be good. Politicians, why are you people so heartless? How can you tell us that you have distributed the money among Nigerians? What's all those rubbish? How did you distribute it? And how did you distribute the money? Now this coronavirus has turned to a big business ventures among our politicians. Ever since the federal government said that they will be distributing money to states and the governors that they are affected, ever since the president said that, every state now want to start saying that they have coronavirus. Why? Everybody want to share from the disease, the disease, the money that comes from the disease. Every state is now forming and saying that, claiming that they have a case. Who has done this to this country? Just yesterday, the president made another pronouncement that the lockdown in Lagos, Abuja, and Ogun will extend till 14 days. Very easy to extend. I hereby extend. Very easy to extend. But did the government and the politicians, those in power, did they care about what those people will eat? Because you have been shouting, stock up, stock up. How can we stock up when there is no light? When there is no light, people are suffering in their house, and the next thing, the money that people donated to you people, you see shocking that money. When I'm shocking the money that people suffered and donated to you. Listen to me. A time will come when the poor people will no longer have anything to eat, but they will start eating the rich people. That time will soon come. They will start eating the politicians. Now go and check what happened in Lagos yesterday. After that declaration of 14 days lockdown, people entered the streets. Yes, and they were stealing, robbing. They were still robbing from their fellow poor people. You see, the rich people and the politicians, they have caused more harm than good among these poor persons. And that is why I'm saying that in Lagos, please, you people should be calm, because the people you are still stealing from, they are still the people in your neighborhood. If you really want to take anything, go to government house. That is where your money is, not the next door neighbor close to you. A time will come when everybody will enter the street, because with the way this government is going, with the way they are going about this coronavirus, with the way they are politicizing it, and with the way they are turning into a business center, everybody will soon enter streets and search for survival, because it is not survival of the fittest. The country is turning to a state of anarchy, lawlessness, no more law. Why? Because even the presidency is full of lies. How can Lai Mohammed, must you act according to your name, Lai Mohammed? How can you say that you shared 100 billion in 3 days to Nigerians, to the poor Nigerians? Which of the Nigerians is not poor? Who is rich? Except the person that is not. The only people that are rich are just the politicians and those that you decide to favor. I weep and I'm ashamed
of all the politicians in Nigeria. You have failed the people, and a time will come where you will still need our help to vote for you. At that time, beggars will be on strike. We will be on strike. Listen to me. It is time for all the youth to wake up. Share this video. Don't just come and say, this pastor again. Listen to me. I don't like talking, but it is time we have to make a change. Listen to me. Don't just watch this video. Share this video. Make sure you go. Ya kan haru albaisu ka tsinewa General Buhari. Ya ƙauye ka tarwatsa shi ka toshe mai hanyar fitsari. In ka zai da bugawar zuciyarsa ya zan mushe fa ya dinga wari. Da burutai katon dan izala da kuka ashe ka bakin kaza. Kai! Kai kutare barawo zai tsere ka a tantuzuru. Bakin goggo sarkin luwaɗi dogo mai siffar muzuru. Me kashe mata har da yara a sai shege dan fesararru. Uwar ka iyan labuhun ubanta a ta haifo mana bam kazani. Shege kazani. Dogon ba'are malafar ubanka tsohon banza a firgitacce. Tsohon soja matsoraci kun ga kauran mata a barkatacce. Karayin iskanci yake yi yana gararan ba a baya bacci. Da sannu fa za ka ci ubanka a shege cin da aka kasa. Kai! Shege kazani. In ga gullar yau ga Buhari ina maraba ta faɗa da dambe. Dan tsari na sidai guda ne a na constitution yau da gobe. Yankakken alade da mushe na rago ɗai ya faɗa da dambe. Musulmin kirki ba shi basu don a gurin Allah haramun. Mulkin yawo sai su shaho aikin sata a sai su dera. Da tsatsaku ba auki gare ta a sha na jini kuwa ba ta saura. Lallai kam yau mun ga canji satsuruwa a cikin garara. Me kan turmi bai fahimta an biga tsabar baya kaini. Shege baya kaini dan banzan baya kaini. Ya sha wuce ni da jilani ya dan fodi ya shugabana. Ruhullahi imam Kumaini da barhama in ya asi ubana. Ya abul fatahi maula ku duba Buhari ya tsara ka'idina. Addu'ar ku a yau fa muke bukata akan halakar gafu kazani. Ya Allah ka rikirkita shi ka sa lassa a cikin jikin shi. Ka hana mushi jin daɗin abinci ka sanya Yahudu su hantare shi. Da ya hau jirgi za shi yawo jirgin ya yi bombin ya karshi. Hada shi faɗa fa da jiganin shi ka firgita kaza shege a'a kazani. Shege kazani. Kare na Yahudu mayaudari yau kowa ana za'agin kurege. Har yan garuwa kafa cuta a dan tafiya a hada da waige. Da kowar yunwa ne a baya kyanka Buhari ka dauki goge. Mu daura ama igiya a kugu kai da guri daya ne kazami. Talauci ga cuta da yunwa ga kunci ka a sanya kowa. Ka sa jama'a a cikin talauci mutum fadaransa yana agawa. Hawan jini da bugu na zuciya yau shi ke ta kisa ga kowa. Farawan banza a kayi bojen ka sa ce shi ege kazani. Kamu hukuncin su Yahudu yau fa kana ta kisa ga kowa. Dan kafin zaben ka kaje ka karbo aiki gunsuwawa. Kaje Ingila har Amurka da London kai ba utar suwawa. Kamar Allah ka rike sa Allah a dushar dan su ka bi kazami. Ka bi kazami ka bar Allah ku caki. Kai dai ka ga masu za su kai rika a wannan ba shi ka batuna. Ga yar addu'a ga abacha irin aikin ka su kai a rana. Sun musu aikin sun kashe su a kowa zai shaidar batuna. Bare kai dan boko haramun ka rubuta a duhu na rani. Angoli taimakuwa a daji miki
dukiya kwata taimake ta. Dan banza Janar Buhari. Nan fa ta sa mata kai na zabo har jama'a wasu na ta santa. Ne mutso ko kazari. Ashe a cikin gangar jikinta akwai matsala fa ku an kare ta. Dan banza Janar Buhari. Dan kuturu ba ayaban shi ya girma da yatsa a baya yani. Shi baba Buhari mahaukaci ne baki na da ibai fada ba. Dan banza Janar Buhari. Mahaukata fa suna challenging dan hauka ta su bata kai ba. Ne mutso ko kazari. Dan shi ke ta fada da kowa har Allah ma abai bari ba. Dan Janar Buhari. Domin ya yi kisa a zazzau ya noke mu uku kazani. Dan banza Janar Buhari kare ne mutso ko kazani. Iri ku ban manta da kai ba dan asali na tabin tababba. Dan banza Janar Buhari. Dan ka sha tafuwa. To jama'a assalamu alaikum, mun dawo daga shan ruwa kuma na tabbatar kaji wannan audio wanda na sa kowa ya ji. Wata mata ne ike fada abin da ya faru a Onitsha inda aka kashe mutum, yaro ya ji ya buga boli yana ta dawowa aka harbe sa haka kawai, ba abin da ya yi, ba wai sata ya je yi, ba wai ya hana yan sanda da soja su yi aikin su, haka kawai aka harbe shi saboda shi yan Biafra ne kawai shi ne. Kuma wanda ya harbe shi Boko Haram wanda yake sa rigan soja, wanda ya harbe shi Boko Haram wanda yake sa rigan soja, Fulani ne ya harbe sa. Abin da yake faru kenan jama'a. To kuma ka ji magana wani mutum, wani pastor wanda ya fito ya yi magana abin da yake faru. Ya kamata kowa ya tashi, idan baka tashi ba wani abu zai tashi maka, wani abu zai sa ka wuta a kujeran wanda ka zo na baka magana baka tashi, zai sa ka wuta a wajen, zai ka tashi da wuri da karfi, zai ka tashi da gudu a shigo gari a tabbatar abin da za yi. Wannan gwamnati a gya musu ba ma son wannan kasan Najeriya a raba kawai a dare gaba daya. Idan ba haka ba bara cin gaba ba jama'a. To akan wannan abun za mu fara shigo maganan da turanci saboda abun da muke fada akwai wadansu wanda suna jira so mun su gane wannan maganan da muke yi. So za mu fara a koma a turanci jama'a. To amma kafin wannan ya kamata ka gane wannan magana yake zuwa maka daga Radio Biafra na Hausa Service na biyu, Radio Biafra na Hausa Service na biyu. A platform namu daga London ne yake zuwa maka. Mai taimako mai gidanmu sunan shi Mazi Uche Mefo. Mai gidanmu wanda ka sani sunan shi Mazi Inandi Kano. Mazi Inandi Kano muna kiriya shi, mun ba shi Ohamadike na Biafra, kuma shine shugaban kasan dan Biafra gaba daya, kuma shine director na Radio Biafra da television dinsa, shine director din. Kuma wanda yake kawo maka wannan magana sunana Nwachineke, ni almajiri Mazi Inandi Kano. To jama'a ya kamata ka kirya ka yi magana, domin inda kana gani kowa ike yi magana ka kirya ka yi magana a tabbatar a bangaren ka menene ike faru. Kar ka zo na ka ishiru kaman Gawan ana ta kashe maka mota ne. Ka gani Gawan yanzu ana kashe mushi danwa. Gawan yanzu baba ne fa, baban mutum, kaka ne yanzu, ba wai baba shi kaka ne, grandfather ne shi ke. Amma ga inda ya zo na kawai ishiru bare yi magana ba, ana ta kashe mashi mota ne, yaro ana kashe mashi yara a Plateau gaba daya saboda kariya wanda ya fada shekara 50 wanda ya wuce shine yake kashe musu mutane yanzu. Wallahi abin da yake kashe mutane a Plateau yanzu kariya wanda Gowon ya fada shekara 50 wanda ya wuce shine yake ci buroban ayayan shi yanzu, kuma a tumbinsa yanzu an cika shi da kariya. Gowon baya cin abinci in ba abincin kariya bane. Tumbinsa yanzu ya cika da kariya, bare iya fito maganan gaskiya. Shi yasa ya zo na yana ta kalo kawai. Kariya ba kyau, kariya ba kyau. Kariya zai sa ka zama kaman alika,
kana gani alika tana yawo yana yawo amma bari yi magana, kai kawai zai dinga yana daga kansa sama da kasa. Kariya zai sa ka zaman kaman alika kawai. Inda kana gani gawan yanzu ai gawan alika ne, alika wallahi. Bari yi magana a kai kawai zai dinga yana daga kai sama yana daga kasa. Abi gaskiya yanzu, abi gaskiya. To zaka kira mu, zaka iya same mu a wannan number +18 26373499 +183 263 plus daya takwas uku biyu shida uku bakwai uku hudu tara. Idan ka kira wannan zaka same mu, za mu yi magana, za a san abun da ya kamata a yi, ko za a taimaka maka a yi maka tamako, ko wani abu ne za a iya yi. Saboda mu yan Biafra mun fito domin mu kawo haske a Afrika ba shi da haske jama'a. To akan wannan za mu mu sha ruwa da mu dawo, kuma idan muke dawanmu za mu dawo akan mu ci gaba da
on the line. Tell us your name and where you are calling from. Okay. Yo, pada sunanka daga inda kake kiriya. Okay. Okay. Ina kwanan ku, ina gajiya, ina gaishe ma gaba ɗayan mutanen da ke ji murya na yanzu. Sunana shine Prophetess Amarachi. Ina kira daga France. Daga France. Sanun da zuwa. Ina gaishe gaba ɗayan ku, ina gaishe ka Malam Nwachineke. Allah ya samu kai ka mun ji kartu maganan da kake yi kuma mun gode maka sosai. Yanzu san yan uwa kuna ji murya na yanzu sun haɗa ɗan baki a wannan maganin da ake yi. Mutane Hausawa gaba ɗayan ku kuna ji abin da nake murya na yanzu. Ai ko wane gaba ɗayan mu mun suna abin da yake faru a Nigeria. Kuma matan da yake da ciki dan da yake cikin cikin nan kuma ya suna abin da yake faru a Nigeria. Ko mawakata da yake tafiya hanya ko mawakaciyar da yake tafiya hanya gaba ɗayansu sun suna abin da yake faru a Nigeria. Wanda bai san abin da yake faru a Nigeria ba shine wanda baya ma kurma sun sani ko wadda kuwa sun sani abin da yake faru ba abun boyawa. Kun gani yanzu Nigeria ma ya zama abun dariya. Kowane garin mutane bangaren Chadian da Sierra Leone da abinan Togo su Kenya gaba ɗayansu South Africa gaba ɗayansu suna yi mana dariya. Ko da yake mu 'yan Biafra mun cire zuciyarmu a wajen Nigeria ba mu Nigeria kuma ba abinda muna saurara abinan lokacinmu ya kai mu fita dan dai mu iya zoma a wannan Nigeria yanzu ya zama kamar wuta. In ka zoma a cikinsa wutan zai ci yaran ke ci gaba ɗayan gidanka. So ya zaka zauna a wuta. Saboda haka ina yi magana yanzu ina yi magana da yara ɗan youth da suka arewa Oduduwa da yaran Biafra youth ɗin Biafra gaba ɗayan ku tashi ku yi zanga-zanga saboda abun tsoro ne. Kuma baturen da yake a kasan baturen da nake yanzu ba wanda yake da masuta ba wanda bai san abin da yake faru a Nigeria ba. Kuma yanzu ma an EU sun yi alkawari za su ba Nigeria kuɗi 15 million euro. Dubu naira 50 ko ya fi haka. Wai sai su tabuke ya gama 'yan politician ɗin government kar su ci wannan kuɗin su tabuke 'yan mutane 'yan da ba su da kome mutane 'yan po wai a ba su yi tabuke su ci abinci da shi akan wannan ciwon nan da ya tashi. Amma na san cewa politicians su mai gaba ɗan kuɗin a jihinsu ko da yake mamu 'yan Biafra ba abin da ake ba mu ko sai da Allah ne ke tamuke da mu. Ma abin da ina son gyawa 'yan youth ɗin Nigeria kowa da kowa su tashi. Dan dai wannan mutum da kuka gani a wajen nan da kuka ce wai shine president kullum na faɗa wannan abun mutane ba su ji suna kamar wai wasa ake yi ba wasa ba ne
president nan da yake nan wajen shi yasa duk abin da yake faru yanzu bai taba faru a Nigeria ba kuma wancan president da Buhari da ake sani duk wannan abin ba zai faru amma ba zai kai haka ba ne dan shi ba president din ba ne wanda yake ma ne shi yasa suna na sai prophetess Amaratu ne kuma na yi mafarki wajen sene biyun da ya wuce 2016 2017 Allah ya buɗe mun ido na gani wannan na gani wajen da a mafarkin aka buɗe mun ido aka nuna mun cewa Buhari ya mutu aka gaya mun cewa ya mutu a London kuma a London ne aka buɗe mun ido na ga lokacin da aka yi wani abu kaman abun nan kaman party ake yi mutane da na gana cikin shine yan Africa an Africa na nake gani sai guda ɗayan baturiyan da yake a wajen da yake chairman da party din lokacin da duk wannan abu yake fara shine chairman din music ya an daina yin music ba wanda yake rawa gaba ɗayan su sona sun siya a tsoro na dinga tambaya me ya faru baturen nan da yake na gani da ya zama chairman da occasion din ya ce wai duba fuska nan duba gaba wai zan gani yan mutane da za su zo daga Aso Rock wai za su zo su yi fayin din Buhari nan the last visit the last za su gani su yi masa addu'a karshen addu'a dan da ya rasu za kai shi Africa lokacin da nake kallo haka na gan da yawa wanda mutanen da suka kai 30 daga sun zo daga Aso Rock yan maza su da babban rigan farin nasu sun zo wajen sun fara zuwa wajen flat da aka sa Buhari kuna ji ko sun wajen dan da su je su yi su ganin shi for the Dania abuna for last visit for the restaurant da ya rasu kuma na gan matansa na gan Aisha Buhari korokoro na gan shi na ganta a idona da wajen yan matan da suka bi su sun kai 20 kuma ko kuma na yi kariya sun kai 15 kuma sun rufe fuskar su da bakin nan da 'yan mata suka yi dressing kuma a gaba ɗayansu wanda na yi recognizing wanda na gani shine Aisha. So Aisha Buhari ta ce wai bata san wai mijinta ta rasu ba ai kariya take yi saboda haka wanda kuke gani yanzu ba Buhari ba ne wannan dika yanzu ina sa plastic shi yasa kulun sa ku gansu yau zai zama yan karamin yaro the 40 years old kamar ya zai na manta da abin nan sai ku ga shi zai zama yaro bayan kuma zai ku gan shi zai zama yan sofo zai kulun sai yana canja din muryarsa yana canja fuskarsa yana canja komai da komai ranar nan an gan shi da abinan wajen wuyan sannan ya manta da rufe shi an gani abinan ramin dika a wajen me zamu ce gaba ɗayan abinan nan da ake faɗa ba kariya ba ne so kowa da kowa ya tashi ba yi magana don shi yasa aka kashe mutane yanzu mutane suna mutu don wannan an ce wai virus ya fara yanzu amma mutane suna mutu a yunwa ba aiki ba abinci ba komai da komai gaba ɗayan mutane ba wanda ke mutanen da suka da masu ta yanzu
shine mutanen da suka politics da suke da kuɗi saboda haka a duk wannan abin da wuyan da muka sha ya isa gaba ɗaya mu sai mu tashi mu yi magana dan dai an fara idan ba mu tashi ba abin da wanda yake faruwa yanzu ne shine abin nan yanzu zai zo ma kamar morning yanzu zai zo ma kamar bukara don da abin nan saboda haka sai gaba ɗaya mu tashi mu yi magana mu yi zanga-zanga cewa wannan da yake abin nan mulkin nan ba Buhari ba ne a tashi a yi magana kawai dan mu yi magana an ce wai Allah yana tamuka wanda yake tamuke kansa mu kanmu Allah kuma zai tamuke mu amma idan kowa da kowa sun yi shiru a cewa ba za faɗa ba dan mutane da yawa sun sani abin da yake faru kamar Osibanjo also na kan mafarki da Osibanjo ina gudu na san cewa Osibanjo ba zai taɓa dawo ba duk wannan munafiki nan da abin suna yi ba za su dawo ba wanda yake a Asarok yanzu gaba ɗayan su sun fita suna yin ɓoye-ɓoye dan dai wannan virus ne ya nuna wa kowa da kowa abin da yake faruwa yanzu kuwa yin blocking ko ina mutane gaba ɗayan su sai su gudu su tafiya kasar waje yanzu na yi kasar wajen kuma ba wurin abin nan da shi so ina roƙo kowa da kowa ku tashi mu yi abin da ya kamata na gode maka Nwachineke muke na gode sosai da maganan da ka yi mana motani saboda ya dade ana kan wannan abun na gode miki sosai prophetess Amarachi na gode maka jama'a assalamu alaikum na gode miki wanda ya yi mana magana mai wa ba ku senta ba ne ita annabiya ce ita prophetess namu daga Biafra kuma abun da Allah ya nuna mata ike giya muku wani su bara ku gane ba wani lokaci ya kamata ka ji mamaki inda muke samu labari wanda muke baku wani lokaci ya kamata ka jin labari irin secret wanda suke koye a cikin Asorok din amma haka kawai kana gani mai gidanmu Mazi Inandi Kano zai fito yi muku maganan wannan annabiya namu annabiya Amarachi ita yana giya muku lokaci wanda abun ya faru lokaci wanda Buhari ya resu Allah ya bude idonta saboda annabiya ce kasan aikin annabiya a duniya duk abun da zai faru ko abun da yake faru ko abun da ya riga ya faru Allah ya ne bude idonsu su gani ko annabiya ko prophet ko prophetess haka za a bude idonsu su gani abun kuma su zo su gaya mota ne ita ta gani wannan abun shine kuma tana gaya muku to idan kana so kaida idan baka so ka bari abun da mun sai mun riga mun fada gaskiya kuma za mu ci gaba da gaskiyan za mu ci gaba da shi kuma abun da mun sani a wannan duniya idan ana maganan gaskiya ka ki zo koye bin gaskiyan wallahi tallahi akwai abun da yake bin bayan wannan abun idan in baka yi gaskiyan in baka fada gaskiyan ko baka yi abun da aka mata ka yi akan gaskiya akwai abun da zai zo kuma abun ne yake faru yanzu a Plateau da Taraba da Benue abun da yake faru a kansu yanzu saboda gaskiya wanda kakansu sun ki fada shekara 50 wanda ya wuce shi yasa suna shan wannan wahala yanzu wallahi ina giya maka ka san mu malami ne wazi muke fito muna giya muku ba wai muna karanta muna zo muna fada za ce maka political correctness inda gaskiya ike za mu fito muku da shi inda gaskiya an ce gaskiya ba shi da wando ba sa gaskiya wando
haka muna fito muku da shi ka tashi yanzu ka san abin da zaka yi, kuma idan aka yi wannan abin abu zai yi maka kyau, kuma idan baka san abin da za a yi shine muke fada maka na daya abin da kamata ka yi ka fara yin maganan zanga-zanga a raba kasan Najeriya. Ana raba kasan Najeriya jama'a, kana samu kanka karfinka yana fin na fulani, kuma yake fin na fulani ka ci nasara kenan jama'a. The credit of doing that, because Biafra restoration is a fight from all angles, from every department, and this is one of it. All right, we now discuss about the Chadian soldiers that fought Boko Haram, and we are successful to make sure that they cripple Boko Haram, 90% of them, and 10% ran and scattered into Zoological Republic, Niger Republic, and Cameroon. This is a statement was made by the president of the Chad, David Idris. Then Nigerian soldiers they caught were rescued, but there is something we are trying to bring out. As a result of this, Buratai have to move from Abuja, where he is, to Maiduguri, as we are told, not knowing that this is a formality, because Boko Haram is a franchise to him and his cohort, the cabal, Lai Mohammed, Abba Kyari, and Maman Daura, and co. Boko Haram is a franchise for them, is their business to make money. So on that process, God keep on exposing this group of people to tell you that indeed what they are doing is nonsense. We saw them on parachute moving about inside Maiduguri town, whereby that is not what we're expecting. There's no Boko Haram in the Maiduguri city. Where there is Boko Haram is in Zambiza, and that is where a soldier is expected. That is where we want Buratai to go and snap picture that he is in Zambiza, just as it happened with the Chadian president. But the next thing we saw was seeing Buratai sharing food. He was giving food to people. And that is very dangerous, because we heard that he had been contaminated. He had been affected by COVID-19. So he might as well inflict other people, mostly the Biafran soldiers that are in Maiduguri, fighting foolishly for their so-called one Nigeria. So these are the things. But in a way, for you to understand the news we are trying to bring out, which I read during Hausa time, I may not have the time to read it from the cable news. 17 people look at it, but still these people are coming to kill. And it had been reported before, the other time in Taraba State, that there was a time when gunmen or Boko Haram were killing people, and the villagers reported, but they said that the military that came shielded, they protected those people, they didn't kill them. All these things are the truth to tell you that indeed Fulani Kabas are the one doing all these things. And there is no president, nobody is the president of the Republic of Nigeria. Under normal circumstances, so Sibanjo is supposed to be there, then to direct, to stop all these things. But it's not working. It's not working because you refuse to talk, because you refuse to accept the truth that have been revealed by the leader of the indigenous people of Biafra, Mazi, telling Nigeria and the whole world that Buhari is dead. The man there is not Buhari. Still you don't want, and that is why all these things are coming up. One thing with this world is that you cannot go unpunished. You will face the consequence. However you put it, you will face it. That is what mostly now in the middle belt, now you see how the people are being killed. We also discuss about the killing of the soldier, of Nigerian soldier. We were told from Al Jazeera that about number of people, about 18 people, 17 people or 18 people have been killed in Nigeria by the security agency, which we read, by the security agent of Zoological Republic of Nigeria, in order to make sure that enhance the enforcement of COVID-19 lockdown. On that process, they have killed 18 people, whereby the disease itself, the virus itself, have not yet killed up to
12 people. Even the 12 people mentioned officially presently now, if you look into it, because the lies about this coronavirus is too deep. If somebody die in the hospital, they will tag it coronavirus. He's died by coronavirus. Somebody that is sick for a different thing, they will tag it and die out of COVID-19, whatever. Reporter of Al Jazeera is the one letting us to know that people have died as a result of the security agents more than the virus they are trying to fight against. But you now see what is happening in Zambiza forest. The soldiers are not fighting there. The same soldiers are killing innocent people. You need to understand, when you assimilate all these things together, you need to understand what is going on in Zoological Republic and begin to agree with us that indeed the lies upon lies upon lies that have been lying in Nigeria is what is causing all these things. And you keep quiet. It will come to you. It will come to you. 50 years ago, nobody in Middle Belt believed that the Fulani themselves, the soldier, the military themselves, will come and kill them. That time they were hailing him Jack, General Yakubu Jack. You know, today his grandchildren are being killed in his presence. He's still alive and he could be listening to what I'm saying, but he cannot do anything because of the lie upon lie he lied. You that are listening presently, you are hearing IPOB has been lamenting. Our leader Mazi has been bringing facts and figure. You refuse. Don't worry. There is an outcome. There is a repercussion that will come back. The way it will come, nobody knows. You don't tell nature what to do. Nature reacts the way it feels. But it's better you be on the positive side when the reaction of nature comes, because it knows how to pay back. And presently now they are being killed. And also now in Onitsha, yesterday or the day before yesterday, a group of soldiers, a group of Nigerian military agents came out and shot an innocent boy. 3 people were gone down presently. 3 people died as a result of that issue. What is their sin? They did nothing. Just because they came out and played football. We are not supporting people breaking South Africa. What is hindering Zoological Republic of Nigerian president from not coming to address people openly? What is stopping him from not having an interaction with the press? What is happening? All these things amount to the truth we have been telling you, that your president is dead. Every evidence has been given, but most of us don't want to take it. It's either you accept the truth or you face the consequence of not accepting the truth. One of them must surely happen. That is one thing we must know. That is one thing we must know. We also discuss about the killing in Plateau State. Why are all these killings going on in Plateau State? Because there was a truth that's supposed to be spoken since 50 years ago during the time of General Yakubu Gowon, when he was the head of state, but he refused. Today, the repercussion of division of Federal Republic of Zoological Republic of Nigeria, look at it, but still these people are coming to kill. And it had been reported before. Exactly what they did during Biafran war is dead. Buhari have died long ago. Every world president is coming out to come and do what? To come and tell the people, address people regarding this COVID-19. But we hardly see the president of the Zoological Republic of Nigeria talking to the people openly. Look at Uhuru Kenyatta of Kenya. The other day came out openly and make sure that he spoke to his people and people listened to him. What is happening? What is happening to Zoological Republic of Nigeria? That is the question every zoological member need to ask, but nobody is asking. We will be back. Let's hear. Because there was a truth that's supposed to be spoken since 50 years ago during the time of General Yakubu Gowon, when he was the head of state,
but he refused. Today, the repercussion of not speaking out the truth is what is happening to them. These are the reasons, these are the things we are trying to let you know, that you must speak out the truth. Let's stand on the truth and make it our foundation in anything we are doing. Gunmen came and they killed people. They even killed men of God. People were massacred in Plateau State, in Basa local government. And look at Basa local government. Look at 3rd Armored Division of Plateau State, 3rd Armored Division of Federal Republic of Zoological Republic of Nigeria. Look at it, but still these people are coming to kill. And it had been reported before, the other time in Taraba State, that there was a time when gunmen or Boko Haram were killing people, and the villagers reported, but they said that the military that came shielded, they protected those people, they didn't kill them. All these things are the truth to tell you that indeed Fulani Kabas are the one doing all these things. And there is no president, nobody is the president of the Republic of Nigeria. Under normal circumstances, so Sibanjo is supposed to be there, then to direct, to stop all these things. But it's not working. It's not working because you refuse to talk, because you refuse to accept the truth that have been revealed by the leader of the indigenous people of Biafra, Mazi, telling Nigeria and the whole world that Buhari is dead. The man there is not Buhari. Still you don't want, and that is why all these things are coming up. One thing with this world is that you cannot go unpunished. You will face the consequence. However you put it, you will face it. That is what mostly now in the middle belt, now you see how the people are being killed. We also discuss about the killing of the soldier, of Nigerian soldier. We were told from Al Jazeera that about number of people, about 18 people, 17 people or 18 people have been killed in Nigeria by the security agency, which we read, by the security agent of Zoological Republic of Nigeria, in order to make sure that enhance the enforcement of COVID-19 lockdown. On that process, they have killed 18 people, whereby the disease itself, the virus itself, have not yet killed up to 12 people. Even the 12 people mentioned officially presently now, if you look into it, because the lies about this coronavirus is too deep. If somebody die in the hospital, they will tag it coronavirus. He's died by coronavirus. Somebody that is sick for a different thing, they will tag it that this person died out of COVID-19, whatever. So reporter of Al Jazeera is the one letting us to know that people have died as a result of the security agents more than the virus they are trying to fight against. But you now see what is happening in Zambiza forest. The soldiers are not fighting there. The same soldiers are killing innocent people. You need to understand, when you assimilate all these things together, you need to understand what is going on in Zoological Republic and begin to agree with us that indeed the lies upon lies upon lies that have been lying in Nigeria is what is causing all these things. And you keep quiet. It will come to you. It will come to you. 50 years ago, nobody in Middle Belt believed that the Fulani themselves, the soldier, the military themselves, will come and kill them. That time they were hailing him Jack, General Yakubu Jack. You know, today his grandchildren are being killed in his presence. He's still alive and he could be listening to what I'm saying, but he cannot do anything because of the lie upon lie he lied. You that are listening presently, you are hearing IPOB has been lamenting. Our leader Mazi has been bringing facts and figure. You refuse. Don't worry. There is an outcome. There is a repercussion that will come back. The way it will come, nobody knows. You don't tell nature what to do. Nature reacts the way it feels. But it's better you be on the positive side when the reaction of nature comes, because it knows how to pay back. And presently now they are being killed. And also now in Onitsha, yesterday or the day before yesterday, a group of soldiers, a group of Nigerian military agents came out and shot an innocent boy. 3 people were gunned down
presently. 3 people died as a result of that issue. What is their sin? They did nothing. Just because they came out and played football. We are not supporting people breaking the law as a result of this lockdown, because we know how dangerous the virus is, and we're praying it should not come into our midst. We are not in support of that, but we have seen, and in a democratic dispensation, as Zoological Republic of Nigeria claim they are practicing, there is a way to fight this kind of thing, not by bullet. When you come out and people are breaking the law, they are moving about as a result of lack of food. First of all, we must address this thing very clear. Why are people moving about? Everybody is complaining. They don't have food at home. Government did not provide, of which that is what government is supposed to do. That is first priority of the government, to make sure that every citizen has something to eat, has something to sustain themselves for this number of days that is going to be locked down. There is nothing like that. As a result of that, people out of angry, out of whatever, came out. Some people were worried because they have been at home. It is hot now within that area. There is no electricity, at least for them to put on fan or aircon, those who were able to have it, to cool themselves down while they are still staying inside their house. As a result of all these things, it moves some people to move out, whatever that is going to happen. How do government react? How do law enforcement agency react over this thing? Is it by bullet? Is it by bullet? The answer is no. We are not in support of people violating, breaking the law, moving out. But the way, the attack on such a breaking of the law is what we are against. Because we have watched it in advanced country, that the Zoological Republic of Nigeria can never be in its life in this world. We have seen how they fight against those kind of things. They never use gun and bullets to gun people down. They know how to arrest you and put you into prison. They know how to punish you. We see all manner of punishment going on social media. In some places in Thailand and other part of the world, in Thailand, when they catch you, they will handcuff you under the sun, leave you there. You stay there for hours. Something of that nature. You know. But in Zoological Republic of Nigeria, because enforcement agents are repented Boko Haram, mere repented Boko Haram, as they claim they are. These are Fulanis in Nigerian military uniform, parading themselves as Nigerian enforcement agents. Their duty is to do what? To make sure they finish the remaining one. Their brother, their cohorts, herdsmen have done in the forest. On that process, when they see somebody, they just gun you down. Whereby it's not the way. So these are the things we are trying to bring out to let the world know. People are crying, people are hungry. You deny people all manner of things, and you are giving them what they don't want. Today now we have seen 5G installment moving on in Anambra State, in Isofia precisely. The same place you ask people not to move around, but you see people laying the cable. Okay, we are not against civilization, but what kind of development are you giving us? The one that will kill us. We remember when 5G GSM came into the world for more than 1 decade, for more than 10 years before that thing entered Nigeria, because it's a good one. But this one that have not yet circulated all over the world, why is it that the government of the Zoological Republic are so eager to bring it into the people? We don't have pipe-borne water. The same place they are laying that poles, they are laying down those cables, are the place that a pipe-borne water pipe would have been laid to people's home, and people will have common water to drink. But they did not do all these things. Rather, what they are so eager is to lay pipe of 5G that people are complaining. People are complaining. We have said, we have heard. Not that we don't want civilization or development. But this one that they are giving us, they didn't give us money. These people denied us our access after no victor, no vanquish. They declared the war. Our properties were denied. Our money in the bank were denied. What they gave us is 20 pounds. These people have not built them second Niger bridge they have been promising us for a number of years. These people, you hardly come to the Biafran area and see an infrastructure built by the Federal Republic of Zoological Republic of Nigeria. You hardly come and see anything good
there. But these people were so eager presently now to lay the cable of 5G. Do you think that it is a good thing? Do you think that 5G network is a good thing to our people? And this government are so eager to bring it to us? That is a question a reasonable person will ask. Because we are not just talking because we are talking, or we are opposition, or because we want Biafra. We are talking because we want the truth to stand. You are chasing us with a coronavirus, and you are ahead of us. You are shooting an arrow of 5G network, of which everybody know the rate of the radiation of this particular 5G. We know it. Zug have not maintained 4G properly, normally. Zoo is still giving some people 3G. That is why the network is not strong. Then this zoo now, with all the economic whatever they are passing through, what they were able is to put 5G. These are the things we are talking about. And when people come out to exercise their anger, to exercise their democratic rights, the next thing is bullet on them. We are saying all these things for the world to hear, and as well for it to be recorded, because it will not continue in this way. And when the time comes, which is very soon, let nobody blame us in anything we are going to do, because a man that is retaliating his retaliation is always worse than what I've done to him. People must know this, because when it will start, let nobody come out and talk nonsense. We are saying it, and we are saying it. Both our political criminals that call themselves leaders, political criminals, and we are going to start with them. We are going to start with them. You can't tell me the reason why Obiano should be in Anambra State and somebody is being gunned down. That boy, those people, these guys that were shot down now are young Biafrans. You don't know the talent you destroy. These people now could be another Nwagwara, Philip Nwagwara. These people could be another Kanu Nwankwo of tomorrow. These people could be another JJ Okocha of tomorrow. These people could be another great people in our community, and you just waste their life, destroy their talent. Whereby we have a sitting governor who is the security officer of the state, and he's doing nothing because he's serving his Fulani master. We are saying all this thing because definitely it will stand. Definitely it will happen. But when it will happen, let nobody open up his mouth and begin to talk nonsense, because definitely we are going to do something. We won't just keep calm like that. Our people are being killed. What we don't want is what they are giving us. Very bad. Very bad, and very bad indeed. So these are the things we can be able to summarize from what we have been discussing in Hausa language. And this message is coming to you from Radio Biafra Hausa Service L2, from the platform of Radio Biafra London, being deputized by the good man himself, Mazi Uchemefo, and under the leadership of one and only Onyendu Mazi Nnamdi Kanu Ohamadike I. He is the leader of the indigenous people of Biafra, and he is the director of Radio Biafra and her television. And this message is coming to you from me, a proud disciple of Mazi Nnamdi Kanu, a servant of the Most High God and a servant of the indigenous people of Biafra, in the person of Nwachineke. Right now, our line will be open, and you can call in and make your contribution from this number, +183-26373-499, and I repeat, from 183-26373-499. You can call in and make your contribution. When things are getting wrong, it's our duty to do what? To fight it. When things are getting wrong, it's our duty to fight it. You must fight for the freedom of your people. And this message is coming to you from Radio Biafra. Right, call on the line. Tell us your name and where you are calling from. Can you hear me? Call on the line. Your name and where you are calling from. Good morning, Nwachineke.
Good morning, my dear brother. You're highly welcome to our program today. My name is Tiffany. Calling you from Biafra. You're highly welcome. I thank my leader, my deputy, all principal office. Honestly, my leader, you are a great man. You are a great man indeed. All hail Biafra. Nwachineke. You see, what I want to tell you, I told Nigerians this morning, wherever you are tired of an imposter. You see, the commissioner that Nigeria, what very well that the suit with the brain. You know why our leader said that the brain in Nigeria cannot talk, only the one in Cuba can talk. People don't understand what is going on. We are tired of return president. That's why he says the people want to go. Well, if CIA will allow me to be a whip, that you know that the man wrong because president, the breeze is not Muhammad Buhari is dead and buried, honestly. And I'm very worried. What the world I'm very worried what the world will look at us. As you see that. Am I coming out? Nwachineke. Hello, you are coming out, but try to adjust your line. Hello. Oh, we lost the call. All right, this is Radio Biafra Hausa Service 2 coming to you from the platform of Radio Biafra, and we'll continue with our program. You can get us with this number +183 263 499. All right, we take the call again. Call on the line. Okay, the same person. No need for introduction. Continue from where you stop. I think the network, we're having some, or he's having some network problem. Can you hear me? Call on the line, can you hear me? There's some network issue there. So we will continue. Can you hear me? Call on the line. I can hear you. Okay, you are coming out clear. Continue from where you stop. Continue. Okay. You see, I'm very worried what the world look at us. After this month, finish this 4 years, we will never get regard as a people, as people, honestly. When you look at us like animals, I'm telling God to him, look at this, honestly, the dangerous thing, honestly, it will backfire. Nobody is going to suffer for this kind of life. To become president, what is Nigeria is Muhammad Buhari. Muhammad Buhari is dead. Very almost speaking. Our leader, I will be only Africa to the speed of people believe. Those have already shown us to you, and we are watching it. I thank this my honorable man, the great man indeed. It shows you even make the world so that the time we are going to do what with Black Africans like animals. Biafra is a exception. We are not among. Because we are head of a big plan. We are enemy to us.
Thank you, Mazi. Keep it on. Thank you very much, my dear brother. Thank you very much. Let's keep it on. Let's keep on fighting. Let's keep on fighting. That's our brother Mazi Kinsley from Morocco. This is Radio Biafra Hausa Service 2 coming to you from the platform of Radio Biafra, London, under the leadership of one and only Onyendu Mazi Nnamdi Kanu. He's the leader of the indigenous people of Biafra and he's the director of Radio Biafra and her television. We must continue. We must continue. There's no going back. There's no retreat, no surrender. But we are speaking to political leaders who are using us, who are supporting the enemy to destroy we, the Biafran, and the African people as a whole. It's quite clear to everybody presently now that African people are in danger. The world don't want you. The world don't want you. And your leaders as well don't want you. What is happening? So it's our duty to let them know when it's going to start. You don't know the angle. You may think it's a Biafran thing, this, that, but something is going to come out. We are telling you. Because I can't see the reason why somebody should be a president of a country and somebody from somewhere open his mouth and talk that they are going to use your people to test for vaccine and you keep quiet. And somebody somewhere will make a prediction about the people that will die in your country and you, because they have bribed you, because you have already sworn an oath to their allegiance. That is why you can't come out and talk. But we will not fold our hands just like that and die. Things need to happen. Things need to happen. Let me play this audio to us. For example, is 9 million square kilometers. Canada too is 9 million. China is 9 million. India. Hello friends, I saw a video today of a Caucasian lady who made a video on anti-black racism in China that is growing recently because of this coronavirus. And I also saw a video of so many Africans that were evicted from their apartment, from their hotels. Their passport and their documents were confiscated. Some of them were even deported. Then I said, this is an interesting time because I wanted to share the statistics with you. I and my group, a Pan-Africanist group, last year, late 2019, we conducted a research because I was pricked with curiosity to make this research because I stumbled upon a Chinese farm in Khartoum, for example. Khartoum in South Sudan. A Chinese man occupying thousands of hectares of land in Khartoum and is farming vegetable and exporting it back to China. As I'm talking to you, Google, just type it now, the Chinese farm in Khartoum. You'll see it. Just Google it. So before I do that, let me just give you a few statistics, okay? Let me just explain to you why the Chinese people are tripping in Africa and occupying land right now. Understand reality and what is happening. The total global superficie right now as it is, the world in general is just 500 million kilometers square as it is. That's what we're occupying. And Africa is 30 million. Africa as a continent in general, and with a population of 1.250 billion people in Africa. Then the US, for example, is 9 million square kilometers. Canada too is 9 million. China is 9 million. India with almost 353 billion people have at least superficie of 3 million square kilometers. So as you can see, Africa is even large. Africa as this is even larger than Russia itself. Russia has 17 million kilometers square, okay, in superficie. So think about all these things. Now look at all the land apportioned to different parts of the world. Africa alone has 60% of the world most arable land. I'm telling you that the total superficie is 500 million. And Africa has 60% of the world most arable land. Now, what is the Chinese agenda? The Chinese agenda is that they are going to send millions of their people. As I'm speaking to you right now, they have occupied hundreds of land, thousands of hectares of land in Africa. There are actually there were before this outbreak of coronavirus, 40,000 Chinese in Nigeria working for the Dangote farm. Most of them don't even go back to their country. In South Africa, for example, there are 30,000 permanent resident Chinese
that are there, permanently resident there. Go to Namibia, you see them. Go to Tanzania, you see them. Go to Kenya, you see them in 100. You see them in mining, illegally killing animals and taking them back to China. So what is the Chinese agenda? The agenda is that their population is growing and they are going to send in more millions of their people in Africa to occupy land, dominate Africa both economically. Okay, while our people are busy doing their politics, China is taking over our land. This thing, I'm very concerned about this, because no African can even occupy an apartment, buy or sell an apartment. You don't even have permanent residence in China. Talk more of getting land. So why are Chinese people buying land in Africa? Why? We spoke with the entire Pan-African research team, and we're going to publish the list of all the hectares, thousands of hectares of land that Chinese people are occupying all over Africa. As I'm talking to you right now, one of our contacts is sending information about the Chinese poultry farm in Ogun State in Nigeria. Okay, another one again is occupying at least 58,000 hectares of land in Namibia. They are farming there, sending it back to China, sending it back to feed their people. But an African cannot even occupy a single, just ordinary apartment in China, we cannot even occupy. So what is the purpose of doing this video? We want to share this as far as we can to sensitize our people, and we're going to publicize all this. We're going to publish all the land, hectares of land that they're occupying. We're going to mount pressure on the AU and all the African leaders through our activism. We'll mount pressure on them to start watching closely these Chinese people. They are not bringing anything. They are only profiting from Africa, and then they abuse our people. You can see some of them open restaurants, they abuse our people. You can see how they are abusing us in their own land, but we welcome them as royalties in Africa. So this thing of anti-black racism must stop. If we are not welcoming their land, then they should not be welcome in Africa. Everything, respect, we must respect each other. This is the objective of this video, so I'm counting on you to share this video far and wide. We're going to get the relevant authority. We are already organizing our members all over. We're going to publicize. This is Radio Biafra After Service 2, coming to you from the platform of Radio Biafra London. I hope you are listening. This is how the Chinese people are coming, encroaching into Africa, taking the best of us, because they are overpopulated in their country and they can't control it. They first of all try to kill themselves with COVID-19. The number they gave you that die in China is false. Millions died. Their number is too much, so they don't care. People who don't care about themselves, do you think they will care about you? And see what they are doing to our people. They can never, you can't own a residential permit in China. Never. Talk less of being their citizen, giving you a citizen right. Even children that were born of mixed race there. Maybe you are an African, you married a Chinese woman in order for you to stay there. Those kids are still in problem because they don't need it. Then they will send their bandits to Africa for exploration, just as British did during the time of Frederick Lugard. The man is a criminal, so instead of them to kill him, they now use him for their exploit. So that is what the Chinese are doing. Exact the same game the white people played is what they are playing. Then they will bring them, they occupy our land, they will do all manner of things, they will farm, they return the profit back to their country. They employ us, they take the advantage of cheap labor in Africa as well. They use our land, our own resources. We are being used. Up till now, we don't have sense. Rather, what a Fulani man in Zoological Republic of Nigeria will do is to go and bring more Chinese into the country to come and do what? I don't know. To destroy us. You see how foolish we are. You see how useless we are. The leaders are as hopeless as nothing. Don't know what to qualify them. Seeing all this more than a leader who is on top is to tell you that you don't have leader at all. This is to tell you don't have leader. So this is the reason why everybody must rise up, and we will continue to fight for our freedom. We must continue to fight for our freedom.
You can call in. You can call in now for your contribution with this number +183-263-73499 +183-263-73499. You can call in this number and make your contribution as we are discussing what is going on in Zoological Republic of Nigeria from Radio Biafra Hausa Service 2 from the platform of Radio Biafra London. We're discussing about the killings that are going on in the zoo. You can call in and make your contribution. You call in and make your contribution with this number +183-263-73499 as our time is rounding up. The line, your name and where you are calling from. Nwachineke, good morning from India. Ndewo, my dear brother. My name is Balam. I'm calling from India. I'm from Omombra province, Biafra land. You are highly welcome, my dear brother. You have the mic. Mazi, Nwachineke, for what happened in Omombra, no, Obiano tried to make Kaba to be happy because the seat he is sitting today is Kaba giving the seat. We are not the people who voted in that seat. So he's trying to make them to feel happy, to kill innocent people. So what I promise you, after all this bad work, you surely visit him back because you cannot kill innocent people and go free. That one is certain, my dear brother. That one is certain. He has children. That one is certain. They must pay. They must pay. Carry on, my dear brother. And this coronavirus issue, if you come to India today, as I'm talking to you now, in my street where I'm living, Indian people are in the streets giving people food, guiding people, protecting people. You will not see anybody in the street with a gun. What you will see is with a stick. Direct them what to do, how to do, what to do. It's not to killing people or treating people like animals. I don't understand how people reason sometimes. Obiano supporting people, supporting security to kill people. Obiano don't know they have children. I remember what you said that that guy will kill maybe a kind of one of tomorrow, maybe a quarter of tomorrow, or Philippine will be tomorrow. So I don't know why our leaders are doing like this. I don't understand them. So one thing that I don't have much to say. To thank you so much. Thank you for your work. I also thank our leader, Mazi and new chamber for others. May the God of people guide and protect them. In the name of people, I pray. You say, thank you, my dear brother, for calling. And let's keep on keeping on. Let's keep on keeping on. Thank you for calling. That is our brother all the way from India. The next call on the line, I will bring you in. You tell us your name and where you are calling from. Time is not on our side. If you can hear me, you will begin to. All right. Tell us your name and where you are calling from. Good evening, Mazi. Yeah, good evening, my dear brother. You are highly welcome.
Thank you. My name is Elanya Uche. I'm calling from New Jersey, USA. You are welcome. Yes, thank you, my brother. I heard from Abriba is in the Rapture local government area of Umaya province in Biafra land. I have a couple of things I wanted to share with your listeners today, with you and your listeners, Mazi Nwachineke. But first, let me share some information with great Biafrans. IPOB New Jersey, we're on every platform. We're easy to find. On Twitter and Instagram, IPOBNJ. On Facebook, IPOB New Jersey. Email, IPOBNewJersey@gmail.com. Phone numbers to reach us, +1 646 207 7872. Our census here in the United States is still on. The United States government is making provisions for people to continue to fill their census. They've extended the time. Online submissions are still accepted at this time. And very soon, after this pandemic, they will start coming house to house to ask those who have not done that yet to make sure that they do that. So we want to encourage every Biafran or Biafran American to make sure that you complete yours and make sure you write in Biafran American. Our march on Washington, D.C. is still on as of today, June 20, 2020. The day we've set aside to tell the whole world of our resoluteness to restore our great nation Biafra and encourage them to join us in a coalition we want to form to fight all the people who are against us to restore Biafra. And finally, those of us who from the Umaya province, we are galvanizing our efforts at the North Senatorial District, which also includes Old Bende. We're galvanizing our efforts to make sure that our area is saturated with Radio Biafra and everything that will encourage and hasten the restoration of our great nation Biafra. So please to join us in this effort. Feel free to call Mazi Polo Kronko. Mazi Polo Kronko is out of IPOB London at +44 753 641 5024. Or if you are closer to this side, on this side of the Atlantic Ocean, you can call me Elanya Uche at +1 732 912 6087. Mazi Nwachineke. It is very sad to see the way that the blood of Biafrans was being wasted on the streets of Biafra for no good reason. There is no reason to waste the blood of the citizens of the country, the citizens of the nation. There is no reason for it to be wasted the way it is being wasted. First of all, I send my condolences to those families. My heart was broken to see the relatives of the lost ones crying, heartbroken over the way their relatives were shot dead, as if they were house pets, right? It's very sad that these people do not show any concern for human life. Just because somebody went over here, we are encouraged. After a while, after staying so many days indoors, we are encouraged to go ahead, take a walk, run, go jog around in the park and come back. So those boys going out to play football, maybe they were just passing the ball to themselves. I'm sure they were not making any contact with each other. It is not a crime. Even if it is a crime, it is not a crime worthy for them to lose their lives in the manner in which they lost their lives. What does this tell you? This tells you that the people holding the guns have no regard for the people they call the bloody civilians. That's what they call us. You bloody civilian. Think about that name. Bloody civilian.
So what did they just do today? Or was it yesterday? They spilled the blood of the civilians. You bloody civilians. That is what you are. They call you that in your face. A bloody civilian. So what are they doing? They're bloodying us, the civilians. That leads me to my second point, Mazi, Nwachineke, because I know that your time is running out. My second point, which our leader, our great leader, Mazi Nnamdi was saying in his broadcast, is that we need a spirit of protestation. We need a spirit of civil disobedience. The status quo cannot remain same. It is time to change the status quo. It is time to change the current situation. It is not sustainable. It has failed, a complete failure, a disaster of an entity called Nigeria. It is a disaster, and the people have to rise up and demand a change. And what is that change we want? We want Biafra. We want Biafra. The middle belters rise up and say, we want the middle belt. The Hausa people rise up and say, we want you Fulani people to go back to the Sahel. Because you have no value to Nigeria since it was formed. You have not added one single value. If they had added value, maybe today there will not be all this protestation and agitation. But they have added no value. Instead of making things better, they've made things worse. And they're spilling our blood in the streets in broad daylight. So it is time for all of that to end. It is time for it to stop. It is time for our nation Biafra to establish its place and vanquish all this godliness, all this wantonness of life, precious Biafran lives. Mazi Nwachineke, let me stop at the doctor. Thank you for the great work you're doing. Thank you very much, my dear brother. Thank you very much. Thank you very much, and for your understanding as well. Thank you very much, and may the good Lord continue to bless you and strengthen you for the good work you are doing for the restoration of your nation, Biafra. Thank you very much for calling, and thank you for all our listeners, our callers. We say may the good Lord bless you as we are trying to round up our program for the day. I say may the good Lord, may Yahuwah my Elohim bless you for the wonderful things you are doing to make sure that light enters where darkness has been dominating for a very long period of time. Keep it up, and as our leader always said, be consistent in that you are doing. Always make sure you are constant with that work for the restoration of Biafra. Keep it up, my dear brother. Keep it up, my dear sister. And within a short time, we will be there. We will sleep and wake up in Biafra, as we always said. So if you have not joined IPOB, please go and join Ipob. Some of you are rich, working in some certain firm you don't want to identify. You can support IPOB. You can support IPOB secretly by giving your donation. Is highly needed. We need it. We need it. So support what we are doing. Come out and join. Those who can come out and join. If you cannot, give us the necessary support. That is what we are talking about. So on that note, we will be rounding up. We will continue from tomorrow as well, and I advise you to join us and let others know that such thing is going on, mostly on the northern side, where we want this light to enter more. And as well, any means you have to speak to the leaders of Africans and that of Zoological Republic as well,
let's try to do, because if we don't do anything, I wonder where we are going to be in future. But if we continue to do that which we're supposed to be, definitely we will overcome this darkness. That one is certain. We are the children of God. We are the children of light. And light will start from where we are. You know that everything that has beginning has an end. And we started with prayer, and we will close with prayer, because God is ultimate. The last thing you will think in your mind is to say that there is no God, or not to worship this God. He's able, and he's ever ready to do things you don't even expect. So he's watching. Make sure you serve him. Make sure you worship him. Make sure you follow him. Most importantly, keep the laws and commandments of the Most High.